Bentar, Pak. Bentar. Kita langsung ke materi ya. Sudah telat berapa menit kita nih. Guys, do you remember what we have learned in the last meeting? Do you remember what we have learned in the last meeting? Anyone remember what we have learned in the last meeting? Hello, Mr. Doni. Hello, Mister. How are you? Oh, I'm fine. I'm wonderful. Oh, Everything is under control. yeah. Okay, Mr. Doni, I just want to ask you, do you remember the last meeting that we have learned? Huh? Ayo, apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Terkait dengan apa? Apa saja? Wait, Mister. Oke. Oke. Yang ingat juga bisa ditulis di kolom komen ya. Di kolom chat juga bisa ditulis di kolom chat. Oke, about verb at work. Oke, thank you, Mr. Incorrect sentence, Mister. Apa? Incorrect. What? Sorry, Mr. Doni. Incorrect sentence. Incorrect of sentence. Incorrect of sentence. Wait a minute. It's all about verb ya. It's all about verb at work actually ya. Thank you, Mr. Doni. It's all about verb at works, and there are 2 points there. The first one, the basic about verb, and the second one, and mood and tenses. Yeah. Basic about verbs, there are 2. The first one is an action verb and also linking verb, and the second one is subject verb agreement. And for mood and tenses, also there are 2. The first one is the subjunctive mood, and the second one is verb tense and consistency. Kayak gitu. Verb tense and consistency. Nah, Mr. Fajar, do you remember what it's mean by subject verb agreement? Mr. Fajar, do you remember what it's mean by subject verb agreement? Yang tahu juga terkait dengan subject verb agreement itu apa, bisa tulis di kolom chat. Ayo, siapa yang tahu? Mrs. Adinda, Lutbia Balqis, you can write it in column chat or chat column. Sorry, Mister, kemarin aku nggak masuk. Tuh, kemana aja? Where have you been? In the last Work. Work. Saking busy-nya ya. Harusnya mah gitu, habis kerja mah bisa dilihat apa namanya itu e-learning ya, biar nggak ketinggalan jam pelajaran. Apa, Mr. Fajar, please, pardon, please.
Seperti verb 1, verb 2, verb 3, simple present, simple past present. Satunya Pak. Subject verb agreement. Jadi kesesuaian antara subjek dengan verb ya. Subject verb agreement itu kesesuaian antara subjek dan juga verb. Masih belum paham? Jadi kalau subjeknya singular, if the subject is singular, so the verb also singular. Itu ya. Adjustment between singular subject paired with singular verb. And vice versa. Plural subject also paired with plural verb. Kayak gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya gimana? Ada yang ingat? Kalau subjeknya singular, maka verbnya juga singular. Ada yang bisa ngasih contoh? Okay, anyone can give an example? Reza maybe ya, Mr. Reza and Mr. Aldi. And Mr. Aldi are watching playing itu ya. Reza and Aldi artinya kan subjeknya itu ada dua. Artinya apa? Artinya dia itu plural. It means that subject is plural. So if the subject is plural, so in the verb also plural. Maknanya harus plural. Maka kalau mau plural, jadi ditambahkan are. Ya. Verbnya harus plural. Reza and Aldi are playing football. Oke, kayak gitu ya. Itu untuk subjek. Ya. Saya izin ke WC dulu Pak ya bentar. Oh iya, mangga, nggak usah bilang. Please. Siapa bentar Pak? Ikut. Okay. So for today's meeting, would like to discuss or to learn about active and passive voice. Yeah, active and passive voice, but it's still part of verbs at works. Yeah, it is still part of verb at works. For the outline here, the verb at work, the first one is active voice and the second one is parallel structure. For the active voice, there are two here, which is voice active and passive, and the second one real subject and strong verbs. And parallel structure is parallel structure with infinitive and gerunds, and parallel structure with active and passive voice. This is the objective for today's meeting. The objective of our meeting today is changing the passive voice or the passive voice into active voice or vice versa atau sebaliknya. Jadi kita akan merubah daripada dari passive voice itu ya menjadi active voice.
diharapkan bisa merubah passive voice menjadi active voice atau sebaliknya dari passive voice from active voice become passive voice. Okay, and the next one, use context to determine when to use passive voice. Jadi kita akan kapan dan bagaimana kita menggunakan passive voice. And the next one is show parallel structure with verb and verb phrases. Okay, please pay attention to this example. Okay, what it mean by active voice? Anyone knows? Mr. Samsul maybe, or Mr. Fadli Marcelo. Mr. Fadli. What is active voice? Or you can search in the internet. You can search in the internet. And please write in the chat column. Definition, sir. Yeah, definition. Wait, sir. Active and passive voice. This only for active voice. What's mean by active voice? From chat, sir. All right, thank you, Mr. Fajar. Mr. siapa tadi? Sorry, Fadli. Mr. Marcelo ya, Fadli Marcelo. Yes, sir. Active voice means that a sentence has subject that acts upon its verb. And passive voice means that the subject is a recipient of a verb's actions. Oke, kita lihat coba ya contohnya ini. I eat an apple. Nah, ini contohnya di sini. I eat an apple. This is active voice ya. This sentence is active voice. Means that sentence has subject that acts upon its verb ya. I eat, subject I. Eat, yang act itu siapa? Yang bertingkah di sini, yang melakukan tindakan itu siapa? Yang melakukan tindakan makan itu siapa di sini? Yaitu Saya. Saya toh. So Sir. I here. I eat an apple. Itu maksudnya active voice mean that a sentence has a subject that acts upon its verb. Nah, itu ya. What about passive voice? Passive voice means that a subject is recipient of a verb's actions. Nah, jadi passive voice itu means the subject, dia subjeknya tuh menerima pekerjaan dari recipient of verb action, menerima pekerjaan, dia menerima pekerjaan. Nih, an apple nih, maka apa itu apple, eat by siapa yang memakan apple itu? Itu saya di sini. Jadi apple-nya itu jadi subjek di sini. Kalau dia di itu active voice dia jadi objek, maka di passive voice dia jadi apa? Jadi subjek. Oke? An apple eat by me. Jangan lupa ya, kalau I become object, I di sini become object, maka dia berubah jadi me ya. Bukan an apple eat by I lagi, tapi by me. Oke? Thank you, Mr. Fadli Marcelo. Thank you, sir. Oke. Nah, ini ya bisa dilihat di sini juga contohnya, maksudnya. Active voice and passive voice actually have the same meaning in the sentence. Itu biasanya itu active voice dan passive voice memiliki makna yang sama di dalam sebuah kalimat. Maknanya sama saja, cuma polanya saja yang berbeda. The object and apple in the sentence above. Nah, object and apple in the sentence above.
In active voice sentence become the subject. Di dalam active voice become subject of the passive voice sentence with addition of by in the object. In short, active voice is the subject that is actively doing work. Kalau pada dasarnya itu atau singkatnya, active voice state the subject that is actively doing work. Jadi subjeknya yang aktif melakukan pekerjaan. And di passive voice, the subject is subject to work. Jadi subjeknya yang menerima pekerjaan. Kayak gitu. In the active voice, the grammatical subject performs the action of the verb. The grammatical subject and real subject are the same. Active voice is clear, direct, and concise. For the active voice itu dia tuh clear, nggak perlu pakai penjelasan lagi ya, atau by me itu atau nggak perlu itu. Active voice is clear, dia clear, direct, secara langsung, and concise. In the passive voice, the grammatical subject doesn't perform an action. Jadi subjeknya itu tidak melakukan aksi ya, tidak melakukan aksi. Jadi an apple kan dia tidak melakukan apa-apa. The real subject is not grammatical subject. The passive verb describe but it doesn't act. The passive structure is abstract and wordy. Tuh. Ya, jadi simpelnya saja ya, kalau passive voice, subject di active voice become an object in passive voice. Ya. Kayak gitu. Subject di passive voice the active voice become an object in active voice. Object in active and passive in active voice become a subject in passive voice. Yes. Okay, passive voice is used to show interest in a person or object that is subjected to an action and not a person or object performing the actions. The most important thing in our persons will be the subject of the sentence. Passive voice is used to show interest. Jadi passive voice itu digunakan untuk menunjukkan ketertarikan kepada seseorang atau objek tertentu that is subjected to an action, yang dialamatkan kepada sebuah tindakan, and not a person or object performing the action. So, yang paling penting adalah apa? Thing or person will be the subject of the sentence. Yaitu yang paling penting adalah subjek daripada sebuah kalimat itu sendiri. Oke. Jadi rumusnya ini ya untuk passive voice ya. Rumusnya ini. Umum aja nih, umum. Subject, auxiliary verb atau to be, plus main verb past participle, plus by, plus an agent. By an agent is only optional ya. Pilihan ini mau dipakai mau nggak apa-apa. Oke, let's see. Jim threw the ball. Ini active voice ya. The ball was thrown by Jim. Ini passive voice tipe 1 atau maksudnya boleh pakai by atau by Jim. Jadi by sama agennya itu bisa dipakai. Yang kedua dia nggak pakai by dan agen. The ball was thrown. Kayak gitu. Okay. The function of passive voice. Nah, the first one, the main subject of conversation. Jadi dia ini the first function explain what is done, not who is doing it. Jadi maksudnya apa the main subject of conversation itu maksudnya the first function explain what is done, apa yang telah dilakukan. What is done, not who is doing it, bukan siapa yang melakukannya. Jadi maksudnya the main subject of conversation itu adalah apa yang dilakukan tapi bukan siapa yang melakukan. Itu fungsinya yang pertama. Example, the house was built in 1990. Ya. The house was built in 1990. Jadi di sini bukan kalau dari kalimat ini bisa dilihat it can be seen in these sentences. This is explain what is done ya. What is done in this sentence which is
The house was built, ya. Jadi rumah tersebut telah dibangun kayak gitu. Jadi telah dibangun. Not no who is doing it. Bukan siapa yang bangun. Jadi nggak perlu di sini siapa yang bangun, nggak ada. Ya. The house was built in 1990. Next one, the agent. The agent unknown ya di sini ya. Jadi mana sih? If you do not know or doubt who did the actions, then use passive sentence. Jadi ketika kamu teman-teman tidak tahu atau masih ragu siapa yang melakukan tindakan, then use passive sentence. Nah, misalnya ada orang meninggal di sini. Jadi ketika teman-teman tidak tahu siapa yang melakukan tindakan, maka boleh menggunakan passive voice. If you do not know or doubt who did the action, then use passive sentence. Example, nobody knows why he was passed away. Ya. Karena di sini kita tidak tahu kenapa dia meninggal, maka boleh menggunakan passive voice. Nobody knows. Ada nobody knows di sini. Why he was passed away. Oke. Sampai sini paham semua? Teman-teman? Hello, everyone. Yes, Pak. Alright, sir. All right, sir. You got it? Do you got it? Alright. Yes. Jadi yang ada dua ya, baru ada dua tuh untuk fungsinya. And the next one, the agent noun. Jadi agennya tuh diketahui, orangnya tahu. Orang juga semua tahu kayak gitu. Pada umumnya orang semua tahu. Let's see. Indonesian independence was proclaimed on August 17, 1945. Jadi semua kan orang tahu nih Indonesian independence di ini. Jadi boleh gunakan passive voice juga. Ya. Kayak gitu. Jadi ada 3, the main subject of conversation, and the second one the agent unknown, and the agent noun. Okay, the next one the formula of all tenses. The formula of all tenses. Ada yang ingat tenses ada berapa? 16. 16. Really 16. ya. Oke, bisa lihat di sini. Baik. Ini contoh formula atau rumus daripada passive voice di dalam seluruh tenses ya. 16 tenses di sini. You can see there. From simple present into past, future, perfect, continuous tense. Ya. Ada for simple present ya. Remember for simple present subject plus is plus means to be plus verb 3 plus HCC ya, another etc. And present continuous subject plus to be plus being. Don't forget for continuous always has being ya, always has being for continuous tense. This is the formula. Okay, next let's see the example. Example of passive voice in tenses ya. Siapa? Selamat berbuka. Mr. Fajar. Latihan kita. Oh iya, sorry. For the next week ya, nanti bisa diatur jadwalnya bagaimana. Mau kita cepatkan waktunya. Ya, kita cepatkan waktunya dari mulai jam 17 become jam 14 kayak gitu. Jadi Buka bersama aja, Pak. Gimana, Pak? Kita buka bersama aja. Buka bersama online ya. Iya. Jadi kalau udah tiba waktunya boleh makan dulu. Alright, siap.
Oh, berarti jamnya tetap sama. Kayak gitu. Cepetan awakmu, Mas. Oke. Oke, next. The example of passive voice in some tenses ya. Jadi ada beberapa tenses nih, pilih secara acak aja, simple present, simple past, simple future, dan present perfect. For simple present, he writes an article, ya. For active voice, and passive voice, an article is written by him. Nah, ya. Jadi tadi artikelnya di aktif become artikel yang ada di active voice become an object in active voice become a subject in passive voice. Remember that. Ya. Nih. Si. Ya. Tuh. Kayak gitu. Don't forget the formula ya. Don't forget the formula for simple present. Nah, formula for simple present, nah tuh subject plus to be plus verb 3 and object. Oke. Nah, formulanya write become written ditambah is to be-nya ya. To be-nya di sini. And he become him the subject in active voice become it's so noisy. Suara apa? Suara siapa itu? Di mute aja Pak, kan Pak. Andrian Satria. Oke, sudah. Oke. Jadi subjeknya di active voice become an object in passive voice. Ya, kayak gitu semua. Polanya semua begitu ya. Baik dari simple past, simple future, present perfect. Ya. Nah, kita lihat di present perfect yang agak rumit ya. Di anu aja, di simple future aja. He will write an article. An article will be written by him. He will write an article. An article will be written by him. Rumusnya bagaimana di simple future? Rumusnya subject plus will plus be verb 3 and object. Ya, kayak gitu. Selalu kayak gitu perubahannya. Subject di active voice become an object in passive voice, and apalagi tadi, an object in active voice become subject in passive voice. Oke, sekarang beberapa itu semuanya boleh tulis di kolom chat. All of you can write in the chat column the example of simple past tense ya, simple past tense in active voice, change it to passive voice. Jadi kalimat dalam bentuk past tense yang active voice-nya berubah menjadi passive voice. Ini ya, contohnya ini simple past nih. He wrote an article. Ya. Simple past. Kalau di active voice itu subject verb 2 and object. Itu active voice. Kalau di passive voice subject terus modifier or to be and verb 3 and object. Silakan tulis di kolom chat khusus untuk simple past ya. Khusus untuk simple past. Thank you. Only 5 minutes. Only 5 minutes. Untuk
satu contoh untuk aktifnya aja, Pak. Aktif and pasif. Jadi dari aktif berubah jadi pasif. Ini seperti ini nih, seperti contoh yang ini nih. Simple past nih, ini. Can see there. He wrote an article. An article was written by him, ya. Kayak gitu. Only for simple past. Oke, terus. Yang lain silakan tulis. You have only 5 minutes, ya. Oke, thank you Mr. Samsul. Terus. Yang belum. Come on, another one. Ayo yang belum siapa? Tuh, baru 3 orang yang bikin. Baru 3 orang. Samsul Kurniawan. Only four of you. Fajar ya? Oh, Fajar. I printed the document. Okay. Come on. One, two, three, four, five, six, seven. Only 7 students who already answer or already write an example of passive voice, active voice, and passive voice in the form of past tense.
Okay, I think enough ya for. Thank you who already make an example for passive voice and active voice in the form of simple past tense. Okay, let's see. Can you see this? Yes, sir. Oke. Siapa yang pertama ini? Who write these sentences? I send a message. I send a message. Siapa yang tulis yang ini? Lupa Saya, saya. Pak. Mr. Samsulia. Yes. I send a message ya. I send a message. Send itu verb 2 dan verb 3 berarti dia regular verb ya. Beraturan dia, beraturan, bukan tidak beraturan. Beraturan. I send a message. Here there is an article here. Ya. Ya, ada artikel di sini, So don't forget to put in passive voice message, ya. Top. Istimewa. Wonderful. Okay, the next one, the cashier counted the money. Counted the money. Jangan lupa kalau di awal kalimat harus besar, huruf besar. The money counted by the cashier. Ini juga irregular ya. Irregular semua. Ini regular. Counted. Perubahannya cara beraturan dia. She drank the Coca-Cola. The Coca-Cola. Siapa yang tulis di cashier counted nih? Fadli Marcelo ya. Fadli Marcelo. Thank you, Mr. Fadli. She drank the Coca-Cola. Yes, sir. Okay. The Coca-Cola was drunk by her. Okay. Jangan lupa ya, di awal harus besar. Pokoknya setelah titik harus besar. I printed the document. Oh, read this one. Samsul Kurniawan ya. Samsul Kurniawan. Document was printed by. Okay, that's good. I think you already understand how to write active voice and become passive voice ya. Bagaimana dengan ini? Pasti pada bisa kan ya merubah kalimat ini menjadi menjadi active voice. She opened the door, sir. Alright. Nah, artinya sudah pada bisa. Artinya kalau teman-teman sudah bisa menebak atau merubah active voice become passive voice and passive voice become active voice, so you already understand this our meeting today. Ya. She open. Oke. Sudah ya. Luar biasa teman-teman ini. You are wonderful, man. Kalian luar biasa. Amazing. Tadi ada Mr. Reza Nur Arifin juga ya. Someone has stolen my pen. Someone
has stolen my pen. My pen has been stolen By by someone. Gitu. Alright, that's good. Oke, kita lanjut ke tadi. Bukan yang ini. Ya. Kita lanjut ke for example, it's more tactful to say my phone call wasn't answered than to say you never answered my call. At times, you might choose to write or speak the passive voice to avoid hurt feelings. In your writing, you should use passive voice only when you don't know the real subject or don't want to point a finger at the real subject. Jadi kadang tuh kita ketika kita bicara tuh biasanya langsung to the point ya, to the point langsung. To the point, you never answer my call kayak gitu ya. Langsung tunjuk ke orangnya kayak gitu. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau ketika di dalam menulis, jadi kalau teman-teman nggak mau tulis nama orangnya kayak gitu ya, atau siapa yang tidak menjawab telepon kamu, maka jadi nggak usah disebutkan subjeknya. Langsung aja, he never answer my call. My phone call wasn't answered. Langsung kayak gitu aja. Nah, and the next one, parallel structure with infinitive ya, parallel structure with infinitive and gerunds. Nah, ada yang ingat infinitive? Infinitive is formed by adding the word to in the base form of the verb. Jadi kalau untuk infinitive itu sendiri itu kita tambahkan to di ending daripada verb 1 ya. Word to. Bukan di ending, di awal verb 1, sebelum verb 1. Ya, by adding the word to the base form of the verb. Kita tambahkan verb 1 Kita tambahkan to di depan verb 1-nya. As in to go gitu ya. Go itu kan verb 1, see verb 1, to be verb 1, follow to be itu untuk to infinitive ya, for infinitive. And then for gerund is formed by ending ing in the base form of the verb, as is going, seeing, being, and following. Maksudnya paralelnya gimana? Paralel itu, ada yang tahu arti paralel itu apa? Ayo. bareng, Sir. Berbarengan ya. Berbarengan. So, maksudnya di sini apa? Nah, gerund parallel structure with infinitive and gerunds nih contohnya nih. Asking for ya, for arrive. Jadi dia diikuti oleh gerund and infinitive develop into prasa when an object or modifiers follow. Jadi bisa jadi prasa di dalam sebuah kalimat itu. Bisa jadi prasa itu infinitive atau gerund itu bisa jadi prasa bila paralel atau bila diikuti oleh objek atau modifiers gitu ya. Asking for rice kayak gitu. Gerund phrase. For infinitive phrase prasa. For infinitive prasa to insist on the facts kayak gitu. Jadi paralel dia. Ada modifier atau ada objek di belakangnya. Talking to the right persons. Talking to the right person to find the best reason. Itu aja sih sebenarnya mah, simple. Ya, any questions everyone? Okay, for the next meeting ya, for the next meeting, we would like all of you will present or review ya, mereview pertemuan 1 hingga pertemuan ke-6.
Ya, hingga pertemuan sekarang. Dari pertemuan pertama hingga pertemuan sekarang. Nanti apa namanya itu untuk tema-temanya sama seperti yang sudah kita pelajari kayak gitu. Kita hanya mereview saja, tapi teman-teman nanti buat kelompok, per kelasnya buat kelompok untuk mempresentasikannya. Kayak gitu. Nanti untuk apa namanya itu informatika bagi berapa kelompok, yaitu dapat tema apa gitu. Nanti kita akan bagi di grup discussion ya, di apa namanya itu, di grup WA. Oke? Di grup WA nanti kita akan bagi, nanti teman-teman bisa presentasikan, bisa 4 atau 5 orang di grup, satu grup kayak gitu. Nanti pertemuan pertama siapa yang presentasikan, terkait dengan apa pertemuan pertama? Ayo. English for Business. Language for business. Ya, language for business. And the next one, the second one. Kalau lupa bisa dilihat. If you forget it, you can see in the e-learning process. In e-learning. Ya, e-learning itts.ac.id itu kan ada semua itu. Dari awal sampai pertemuan hari ini. Ya. Ini teman-teman bisa lihat di situ. Nanti temanya saya akan tulis di apa namanya itu di grup chat, di grup PA. Habis itu teman-teman kalau ada 6 pertemuan berarti kan ada 6 kelompok ya kan? Ada 6 kelompok. Nanti bagi-bagi aja di situ dari 6 pertemuan itu silakan bagi-bagi. Siapa yang dapat pertemuan pertama, pertemuan kedua, nanti teman-teman dapat waktu presentasi hanya 15 menit saja. Jadi bisa bagi-bagi kayak gitu. Ya. Understood everyone? Okay. Mr. Fadli? Where are you from, Mr. Fadli? I'm from Medan, sir. From Medan. So, you live here or in Medan? Live in Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. I think you live in Jogja, same as Fajar Kurniadi. Oh, sir. Okay. From in Mandi itu. Papua, Pak. Oke. Papua? Ya cocok, ya cocok. Aku juga dari Papua. Tidak tanya, Pak. Nobody asked me ya. Alright. Oke. Hitung-hitungan saya kira. Oke, wes. Oke, semua tolong nyalain kameranya semuanya. Saya mau apa namanya? Mau screenshot. Jangan, Pak. Screenshot. Screenshot. Oh, Ahmad Ulinuha. You are very handsome, Mr. Oke, Mr. Wendy Nur Hermansa. Ayo semua. Tadi kok Mbak siapa namanya tuh? Adinda ya? Siapa namanya tadi? Adinda Lutfi. Kok ngilang tadi? Where is she? Oh my God. Sembunyiin Mas Fajar. I just wanna see her. So. Oke, Mr. Atta with you ya, Mr. Fajar. Or he's still Yes, sir. Mr. Atta is still in the way, on the way. Yes, maybe. What about Mr. Ridwan Prasetya? Mr. Ridwan, are you there? Kameranya rusak. Mr. Ridwan. Oh iya, ada mahasiswa baru nggak yang masuk informatika? Teknologi informasi, Haba Kesha Khairul. Belum ada ya? ikut angkatan ini, Pak. Iya kayaknya. Belum ya? Oh ya sudah. Ini soalnya tadi pagi saya tanya teman-teman dari reguler juga belum ada katanya. Oke. Kita langsung absen ya. Mr. Reza, Andrian, Atta Esanugraha, Ridwan Prasetyo, please turn on your video ya. Sebentar aja, sebentar. I will screenshot. No, pada ganteng-ganteng kok nggak mau nyalain kamera. Mr. Reza, Ridwan, Andrian Satria Karim. Bondowani, Andrian Satria Karim. Wani Bondo. William tuh. Oh.
Isinan bohongnya. Ngisin ke Pak. Ngisin-ngisini. Oke, kita langsung absen ya. Oke, sudah silakan di turn off your video ya. Kita absen dulu sebentar. Nah, itu udah on tuh, Pak. Siapa? Bondowani. Bondowani ini wongi. Andrian Satria ya. Wah, Ganteng Pak. masih neng di mau ora ketok. Oke. Oke, kita langsung ke Fahrul Rahim. Nothing? Present. Present. Oke. Langsung Muhammad Ridwan Wahyu Aliasin. Present, sir. Oke. Ahmad Ulin Nuha. Hadir. Di wangi. Mas Ulin di. Mas Ulin. Oh, Mas Ulin. Where have you been the last meeting? Ada acara Pak kemarin Pak. Kalau ada acara silakan WA saya ya biar saya tahu kayak gitu. Ya Pak. Mau apa namanya itu, mau ada acara, mau sakit atau apa, mau kamar mandi, silakan chat me ya. Ya. Oke, kocak teman-teman ini. Terus Agus Muhammad Soleh. Present, Pak. Resign, sir. Aduh, iya. Sorry, I forgot. Adinda Lutfia Balkis tadi hadir kan ya? Hadir, Pak. Kayaknya pakai topeng, Pak. Dia tiga pertemuan tadi nggak masuk, dia 3 pertemuan. Coba nanti tak tanyain baik-baik Pak. Tanya Pacar pengen japri Mas Pak. Muhammad Soleh izin. Lisa Rahmawati resign ya. Nadia Fitriani resign. Andrian Satria Karim, I don't know. Saya, sir. Where is Andrian Satria Karim? Adrian. Oh my God. Where have you been, Mister? Hah? Kemana aja? Adrian Satria Karim. Last 3 meeting you didn't join the class. Mana Mister tadi? Kemana aja? Itu yang kalau kemarin saya ini, sir, apa namanya? Saya lagi standby di kerjaan, sir. Jadi nggak sempat join. WA saya enggak? Enggak, sir. I'm sorry, sir. Itu. Terus minggu lalunya lagi? Kalau minggunya lalunya lagi saya on, sir. Cuma saya nggak aktifin kamera saya. Oh, itu yang salah makanya. Saya, sir, karena saya ada konsumen itu, saya harus saya layanin. Oke, artinya emang lupa nggak nyalain kamera, terus nggak ada, pas dipanggil nggak ada nyaut. Ya. And the next meeting, and the last meeting, tanggal 22. Iya, sama sir, ini saya juga masuk juga ini. Cuma saya nggak kesaut. Oke. Next time Mas ya, kalau ada konsumen langsung di room chat kalau bilang hadir kayak gitu. Jadi kita tuh biar tahu gitu kalau orangnya ada. Gitu, ya. Yes. I'm sorry ya, sir. Oke, it's okay. Jadi saya juga bisa cross check kan kayak gini kan, saya bisa cross check juga teman-teman ada nggak minggu kemarin kayak gitu. Soalnya kan namanya online itu kan kadang ada sinyal hilang, ada yang gangguan segala macam kan. Jadi harus kita cross check kembali. Andrian Satria ya. Oke, Rahmat Nuari, Muhammad Ismail, Fahmi, resign ya. Langsung ke Salsa Dwi Agustiana. Nothing. Salsa, nothing. Hana Suhana,
Resign. Resign. Wes, wes. Oke. Kita lanjut ke Reason. Ahmad Nur Yasin. Resign ya. Nothing, sir. Itu tadi saya. Serius nih. Gak ada ya, artinya emang. Nothing. Raka Fadila Al-Farizi. Nothing. Raka Fadila. Nothing. Nothing. Abdullah Huzaifi. Abdullah Huzaifi. Are you Nothing. there? Nothing. Gimana? Kerja ya. Ya kalau kerja. Apa tadi yang Tadi ini? sih ada. Tadi ada tadi. Ada, Sur. Join tadi. Tadi join. Oke. Rifki Al-Ghifawzan. Nothing. 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 Ada yang nyebar brosur nggak dari teman-teman? Nggak ada ya? Brosur Kalau apa, tadi Pak? kalau yang tadi yang reguler, Pak. Yang reguler. Kirain teman-teman dari karyawan juga ada gitu. Yang bisa menyempatkan waktu. Reza Nur Arifin. Muhammad Misbahudin ya? Ya. Muhammad Misbah? Nothing. Oh my God. Reza Nur Arifin. Present, Sur. Present. Leoni Firdaus. Present. Langsung ke siapa nih? Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Nothing. Nothing. Topan Firdaus. Kita ini ya. Nothing. Nothing. Kok salah. Fikri Saifullah resign. Ini resign semua nih. Gian Rahmat Sarwan, Maulana Septian di Iya, Pak. Fikri Saifullah, Ana Selvia, Tasa Putri, resign semua ya? Iya, Pak. Oke. Fadli Marcelo. Alright. Fadli Marcelo. Alright, sir. Alright. Suaranya Mas Fadli itu kayak suara orang pembawa radio loh. Bagus suaranya. Atta Sanugraha. Hadir, Pak. Hadir ya? Oh, tak pikir sini jalan. Terus Doni Wahyudi. Hadir. Siap. Alright. Singgi Prasetyo. Present, sir. Fajar Kurniadi. Present. Present ya. Terus Ridwan Prasetya. Ridwan Prasetya. Present, sir. Mana Mr. Ridwan? Present, sir. Tes, halo. Mr. Ridwan, Hadir. minggu kemarin kemana? Oh, minggu kemarin ini, Pak. Ada pekerjaan yang belum selesai. Jadi lembur dulu. Oke. Lain kali bilang Mas ya, biar kita tahu gitu ya. Siap. Kemarin belum sempat karena Oke. mungkin kesibukan sih, Pak. Oh iya, Masya Allah. Semoga kesibukannya jadi lillah ya. Rifki Setiawan, amin. Rifki Setiawan,
Rifki Setiawan? Nothing? Dia di grup chat grup kan Pak, izin telat. Oh iya, Pak. Katanya masih di WA Pak, coba dicek. Oke. Rifki Setiawan izin telat, bukan telat ini mah. Ramelu. Ramelu. Eka Prasetya Ramadhani. Eka Prasetya? Nothing. Nothing. Samsul Kurniawan? Hadir, Mister, of course. Oh, of course, hadir. Oke. Alhamdulillah for this meeting. Thank you very much, guys. See you next meeting. Ya, see you next meeting. Semua pada puasa ya? Ada yang nggak puasa? Puasa ini Pak, baru buka tadi Pak. Oke, jadi untuk kedepannya nanti berapa menit, berapa jamnya itu, berapa lamanya itu bisa kita atur nanti ya. Jadi Nggak ada tugas lagi kan Pak? Tugasnya masih sedikit aja. Untuk meeting ini nanti kita akan gabung langsung di UTS saja. Di UTS saja langsung. Untuk meeting ini loh, untuk meeting ini. Karena I think you already understand about passive voice. Ya, I think you already understand about passive voice. But don't forget, ya, see the PowerPoint in e-learning its.ac.id to know or to see or to pay attention or on the formula of passive voice for all tenses ya. Jadi biar tahu bisa lihat